Hey guys, ஒரு சின்ன அப்டேட். ஓகே, நான் வந்து இன்னொரு செப்பரேட் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஜாப் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அரவுண்ட் ஜாப், ரைட்டா? இந்த சேனல் நாம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது மொத்தமாகவே வந்து உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், டெக்னிக்கல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான். பட் அந்த சேனல் நம்ம புதுசாக ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஜாப்னா என்ன, எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் வந்து அப்ரோச் பண்றது, நீங்க வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க, ஒரு டிரான்சிஷன் நடத்தணும்னா எப்படி பண்ணணும், எங்க என்ன ஏது, இதெல்லாம் பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த சேனலை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். த மெயின் ரீசன் being that is நம்மளுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஐ சி இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ, அண்ட் ரெண்டு பேரையும் ஒரே சேனல்ல கேட்டர் பண்றதுன்றது இட் இஸ் நாட் கன்வீனியன்ட் வே. அதனால ஓகே, ஸோ அந்த சேனலோட லிங்கை வந்து நான் ஐகார்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இது இருக்கும். ப்ளீஸ் கோ செக் இட் அவுட், அண்ட் இஃப் யூ லைக் த கண்டென்ட் ப்ளீஸ் டூ like, comment, share and subscribe to the channel. Okay, so hey guys, இன்னைக்கு வந்து actually we were planning to do the EDA, but Krishna இல்லாதனால we are taking a small deviation. We are going into data visualizations. இது வந்து I don't think this is just a data visualization because Agalya is having a question. Let us see what her question is and let us understand, make her understand with the help of questions. Agalya, so you are going to ask, tell me your doubt. I'm just going to ask you a series of questions. Oh, okay, sir. Let's try. Yeah. So, the difference between procedural calling function in Python and object-oriented calling, like PLT, directly calling from matplotlib, and calling plot. Okay. Function. So first on the object na enna? ஆப்ஜெக்ட்னா டேட்டால ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன, ப்ரொசீஜர்னா என்ன? ஆப்ஜெக்ட்னா ஸ்ட்ரிங், கேட்டகரிக்கல் வேரியபிள். ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்னா டேக் டூ ஸ்டெப்ஸ் பேக். வாட் இஸ் a procedure? அப்போ ப்ரொசீஜர்னா ஸ்டெப், சீரிஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் சார். சரி, ஆப்ஜெக்ட்னா ஆப்ஜெக்ட் அதுதான் சார் தெரியல. நேத்து சொன்னாங்க, you just have to understand. Okay, சரி, நேத்து சொன்னாங்கல ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட், இதுக்கு என்னென்ன கிராஃப் எல்லாம் என்னென்ன சார்ட் எல்லாம் போட்டீங்க? ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்ரோச் வந்து நீங்க pandas-ல டேட்டா ஃப்ரம் டைரக்டா கால் பண்ணலாம், பட் கைண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படினு நீங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும். என்ன சார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டீங்க? என்ன சார்ட்? ஸ்கேட்டர் பிளாட்டே போட்டோம் சார். ஸ்கேட்டர் பிளாட். வேற என்ன போட்டீங்க? அப்புறம் ஃபிகர் வந்து you don't need to call again and again. You can put it in one canvas. Like axis. ப்ரொசீஜருக்கு என்ன சார்ட்லாம் போட்டீங்க? ப்ரொசீஜருக்கு லைன் சார்ட், மெயின்லி லைன் சார்ட் போட்டோம். தென் லைன் சார்ட்லேயே 2-3 பாயிண்ட்ஸ், ஏதாவது ஒவ்வொரு மார்க்கர், கலர்ஸ், டிஃப்ரென்சியேஷன், ஃபிகர் சைஸ் அந்த மாதிரி போட்டு, ஆனால் ஒவ்வொரு ஃபிகரும் தனித்தனியாக வந்துச்சு போட்டீங்க, ரைட்டா? ஸோ இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, when do you use a line chart, when do you use a bar, the scatter plot? நம்ம விசுவலைசேஷன் கிளாஸ் பார்த்தோம்ல, ஸ்கேட்டர் பிளாட் என்ன மாதிரி டேட்டால யூஸ் பண்ணுவீங்க, லைன் சார்ட் என்ன மாதிரி டேட்டால யூஸ் பண்ணுவீங்க? டைம் சீரிஸ் மாதிரி இருந்தா லைன் சார்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் சார். which type of data give you the time series? Date and time, it's a numerical data தான். அப்ப நியூமெரிக்கல் டேட்டா இதுல ஆப்ஜெக்ட்ல வராதா? வரும். which type of data gives you that time series inference? Were we able to do that time series inference in that Swiggy database which we took yesterday? No, we can't do. What exactly is that? What exactly are they trying to tell you? Yeah, you can see you're telling about transactional data and dimensional data and so when they say procedural call, okay, what exactly is that? Procedural means it's a transaction data. It's in the name, right? Procedure is a sequence of steps. Okay, yeah. Okay, என்ன பிரச்சனைனா, இதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தவனுக்கும் தெரிஞ்சதுக்காரு. Unless or until you go understand, correlate, இதுக்கப்புறம் இது வரும், இதுக்கப்புறம் இது வரும்ன்றதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாத வரைக்கும் you won't know. Okay sir. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் கால், ஆப்ஜெக்ட் கால்னா என்னன்னே தெரிஞ்சிருக்காரு. ஸோ யூ வுட் ஹவ் ஃபெல்ட் லைக் அந்த அவனுக்கு ஏதோ பெருசாக தெரிஞ்சிருக்கு போல இருக்குன்னு யூ வுட் ஹவ் தாட். அவன்கிட்ட இதே கேள்வியை கேளுங்க,
அவன்கிட்ட போய் இதே கேள்வி கேட்கலாம், எதா ஆப்ஜெக்ட் எதா ப்ரொசீஜர்னு கேளுங்க. So you have to infer. There is no straightforward line or there's no straightforward answer for this. You just have to infer what are the type of charts we did, what are the type of charts we did here. We did learn about these charts in detail. We spent good amount of 6 hours understanding these charts. Why would we do that? You remember that like there was a good amount of discussion on these charts, right? Yes sir, I remember. And the charts are not just to show that what are the features that are on the chart. You have to understand which data, which chart, எந்த டைமில் எதை நீ யூஸ் பண்ணுற அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது உங்களுக்கு இருக்கணும். ஓகே ஓகே ரைட். ஸோ ஓகே, இப்போ லெட்ஸ் கம் பேக் டு த பாயிண்ட். வாட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரொசீஜர், ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ஃபங்க்ஷன்? Object what they said is object-oriented Python is more supportive so that you can skip multiple steps and directly அது ஓகேப்பா. சரி, ஆப்ஜெக்ட் இது பைத்தான் ஆப்ஜெக்ட்-ஓரியன்டட் லாங்குவேஜா ப்ரொசீஜர்-ஓரியன்டட் லாங்குவேஜா? Object-oriented language. ஒன்றும் கிடையாது, ப்ரொசீஜர்-ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் இருக்கு. அப்படியா? Python is both. Okay. Right. Now here's the question: what is object-oriented and what is procedure-oriented? What is object? A procedure சொல்லிட்டோம். What is an object? ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு பர்టిక్యులர் திங் அந்த மாதிரி தான் சார். It's a particular thing. Okay. So whenever you are describing a particular thing, that is an object. Yes sir. Right. பைத்தான்ல டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ். கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார். அது எல்லாமே என்னது? ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே. So there is this concept, but that takes you to a different level. Data science-லயே அந்த ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொசீஜர்லாம் கொண்டு வந்தான்னு தெரியல. சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா, டைமென்ஷன் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு. டைமென்ஷன் டேட்டா. That person is more of programming oriented person. Like எங்க பாத்தீங்க? Is that the part of that certification you are doing? No sir, just a session yesterday. Like I'm in a community, they have sessions of things happening. Just a உங்க கம்யூனிட்டில? ஆமா, ஒரு இங்க டேட்டா சயின்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்யூனிட்டி மாதிரி ஒன்று இருக்கு. அதுல சும்மா ஃப்ரீ வெபினார் மாதிரி ஒரு வாலண்டியர்ஸ் இருப்பாங்க. சும்மா அதை லைவா பார்த்துட்டு இருக்கும்போது anyone can volunteer? anyone இல்ல சார், இந்த குரூப் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. Can I join that group? நோ சார், அது வந்து விமன், சும்மா இங்க இருக்கிறவங்க மட்டும் இந்த தமிழ் பீப்புள்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப் மாதிரி விமன்காக. பிகாஸ் இங்கே வந்து H4 EAD வந்து வரதுக்கு வந்து ஒர்க் பர்மிட் வரதுக்கு பெரிய பிரேக் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் EADலாம் இல்லாதப்ப யூ கேன் ஸ்கில் அப் யூ லைக் தட் ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி. ஓகே. டெக்னிக்கல் ஸ்கில் மோஸ்ட்லி தமிழ் ஆளுங்க, இந்தியன்ஸ் இருப்பாங்க. Why don't you conduct a session? We have been discussing a lot. No, இன்னும் சார் ரெடியா இல்லை சார். அதான் அந்த பொண்ணு நேற்று she has a couple of years of experience in programming and break, and now she's handling Python classes or something in a school and all. So she came, அவங்க ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எடுத்தாங்க. சரி நம்ம பார்த்தோம்ல சும்மா ரிவிஷனாக இருக்குன்னு பார்த்தா அது வேற மாதிரி இருந்தது. சரி, there's nothing என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் கிடையாது. திங் இஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ், அவ்வளோதான். எஸ், அவங்க வந்து நம்ம வந்து வேரியபிள்ஸ் சொல்லாமல் அவங்க ஆர்குமெண்ட்ஸ் காலிங் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சொன்னாங்க. Those technical jargons are the things you have to. So I don't use the technical jargons because most of our viewers will get confused. Yes sir. So you should be able to correlate with that technical jargons. The technical jargons என்ன ஆகும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஸோ eventually when we start using this technical jargons, right, our course becomes, நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் becomes complicated. Yes sir. ஓகே. ஸோ இப்போ இதே தான் நம்ம வந்து பை சார்ட் எடுத்து நீ கேட்டகரிக்கல் டேட்டா, நியூமரிக்கல் டேட்டான்னு பிரித்து அந்த மாதிரிலாம் போடாமல் சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா, டைம் சைஸ் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தோம்னு வைங்களேன். ஸோ யூ ஷுட் நோ டைம் சைஸ் டேட்டானா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? டைம் சைஸ் டேட்டா happens only when there is a transaction. So variable, why did we say okay Zomato டேட்டா செட்டில் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு வந்தோம்?
A dimensional And data. it is not mandatory that you have to do EDA only on the transaction data. அந்த டேட்டா செட்டில் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியல, அதில் வந்து ஜஸ்ட் அனலைஸ் தான் பண்ண முடியும். அது வந்து பியூர்லி ஒரு இண்டிபெண்ட் டேட்டா செட் மட்டும்தான், ஜஸ்ட் பியூர் ஆப்ஜெக்ட். அதில் வந்து நீ வந்து எந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸும் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, ரைட்டா? அதில் வந்து சேல்ஸோட டார்கெட்டோ என்ன சொல்கிறது, ஒரு எவ்வளோ சேல்ஸ், எதுவுமே உங்களுக்கு குவார்ட்டர் வைஸ் ஸ்பிளிட் எதுவுமே இல்லை. So beyond a point, that data set is a dud. You can just practice your charting skill, okay? Yes, sir. But அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்னா there should be, it doesn't have to be a pure transaction data, but there should be a dependent and independent variable. Okay. அது இருந்தாலே உங்களால் வந்து you can start doing the EDA process, because your machine learning model is going to predict that dependent variable based on these independent variables. So you have to prepare your data in such a way your independent variable is meaningful enough to let you derive the answers from the dependent variable. Right? அது வந்து we have to do that in அந்த ஒரு இதுக்கு தான் you have to come. So here's the thing, you pick a topic, we both will prepare, you go and present, share us the recording. Okay sir. Fix a time. Slot கிடைக்குதான்னு பார்க்கறேன். Okay, slot is secondary. You just pick a topic. You just say, okay, this is the topic in which I am going to present அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பிளான் பண்ணலாம். Okay? Okay sir. Then we both can sit. நானும் நீங்க கிருஷ்ணா மூணு பேரும் we will start preparing for that. Okay. Let us go give the explanations or show your skill in that group. Okay sir. Let us see what response are we getting, so that we will know are we in the right track. Okay sir. Yeah. That sounds good. Right. Because we might be thinking in certain way, but we need to test our skill on field. Right. Okay. So என்னோடது வந்து mine is more oriented towards research. Okay, இந்த இது இப்படி வந்தால் இப்படி வரும், what is the cause and effect analysis, why this is happening and why this is the output அப்படிங்கிறது தான் என்னோட அப்ரோச் இருக்கும். Okay, but industrial people are doing something, we need to understand whether our approach is in the right direction. Okay, it will be kind of like our production environment. Okay, right now everything is in development. Let us try pushing some into production. Let's see if they are able to or if whatever we are learning makes sense to others. Yeah, we can try sir. Okay, illa appadina நம்ம feedback எடுத்துக்கலாம். Feedback எடுத்து we'll look at it. If it is a really valid feedback, then we will try to adjust. Okay sir. Okay, wow. Because these kinds of என்ன சொல்றது, these kinds of exercises will help you improve a lot. My skill got improved when I started doing training 2019 to 2022. I was a technical trainer. என்னோட வேலையே வந்து என்னன்னா to train other developers in other companies. 20 வருஷம் 25 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் அவங்களுக்கு போய் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் எங்கள் ப்ரோக்ராம். ஸோ வி ஹாவ் அவர் ஓன் ப்ரொப்ரைட்டரி லாங்குவேஜ், அந்த லாங்குவேஜை அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும், ரைட்டா? ஸோ அதுதான் அந்த தான் that opened up a lot of avenues for me. When I started researching, I didn't research in a single way, I just branched it off. Okay. So I went, experimented. I don't just experiment with those guys, I experiment with my colleagues who are sitting. The same way I asked you the questions, right? The same way I asked these questions. வந்து டே தெரியலடா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஆன்சர் தான் கொடுக்காம, no, they get pissed off, but eventually they'll get the answer. I'll just show them you already know the answer அப்படிங்கிறது. If I know this guy don't know the answer, I won't bother asking him the question. Okay. When you came to me and said procedural and object அப்படின்னு சொல்லும்போது, if I knew you didn't know the answer, I wouldn't have bothered asking the question. I would have given you the answer straight away. But I knew you didn't
have to get, because the thing is you are not able to correlate. Correlate. The next sequence of question is, I just asked you what are the plots you did. Where did you, what kind of data you used to plot these plots? Where did you get this? Okay. What was the difference between the Zomato data set? All these are questions which were given as answers to the question you had. That question, yes sir, I got it. Yeah, see, that is how you learn. So that's how machines learn, right? Sequence of questions, sequence of yes or no's, right? So yes, that is how you actually learn. எஸ், நீங்கள் சொன்னது தான் நேற்று அவங்க சொன்னாங்க. நிறைய கான்செப்ட் புரிஞ்சுதான் எனக்கு. அந்த y=mx + c, இந்த ரெக்ரெஷன் லைனுக்கு பிளாட் பண்ணுறது, பைப் புதுசாக அது எல்லாமே சொன்னாங்க. y=mx + c சொன்னாங்களா? சொன்னாங்க. What is the correlation between y=mx + c and normal line which we draw? So when you plot a regression, but ஆனா I mean பைத்தான்ல எல்லாமே இன்பில்டா இருக்கறனால ஜஸ்ட் அத மட்டும் எழுதுனா the line வந்துருது. அது வந்துரும்ன்ற எனக்கு தெரியும். What if I show β1 + β0x அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ரெக்ரெஷனோட ஃபார்முலாவை if I show it to a 5th standard, what will that 5th standard guy infer? He can't understand this mx plus அதெல்லாம் கிடையாது. 5th standardலயே நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க plotting the finding the slope of a straight line. y=mx + c, m is the slope and c is the constant. கிராஃப்ல ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு you would have said ஆரிஜின்ல இருந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எங்க இருக்கோ அதான் வந்து c slope. Okay, that y=mx + c, when you are constantly changing that c constant and beta on the m. Okay, m and c are constants. When you are making that m and c as variables, they are just putting it into β0 and β1. Some place it will be written θ0 and θ1. ஓகே, ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக வேரியபிளை மாற்றும் போது அவங்க வந்து அதை அப்படியே வேற ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் வென் y=mx + c ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். β0 + β1x அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it represents multiple lines, various lines போட்டு the best fit line will be the one which is drawn in such a way the error coefficient between the points in that space is at its minimum. ஓகே, ரைட்டா? இது சரி, அதான் சொல்லலாம். பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் y=mx + c அந்த ரெக்ரெஷன் அனாலிசிஸ் ஆகணும். ஈவன் த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ், ரைட்? Recently I was working on visual language model. I can get a visual language model's output in like 20 lines of code. So the question is, are you paid just to write that 20 lines of code? If someone is paying you like 40 lakhs per annum, okay, and this 20 lines of code is already there in internet, yes sir, why are you paid for? Are you paid for that 20 lines of code to be written, which is already there in the internet? The knowledge you are there to implement and find it out. No, it's not. Sir, you don't pay the plumber for banging the pipe. You pay him for where to bang. On the story தெரியும்ல, there's this ஒரு வந்து பெரிய ஒரு கப்பல், ரைட்டா? போயிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் நின்றுடும். கப்பல் வந்து கிளம்புது, போர்ட்டில் வந்து போயிட்டு ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ தே பிரிங் இன் த இன்ஜினியர்ஸ். ஓகே, கப்பல் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் வருவாங்க, டீமாக வருவாங்க, எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க. தே ஃபைனலி சே த ஷிப் இஸ் டெட். இந்த ஷிப் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, வி ஹேவ் டு ஸ்கிராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்து தேர் இஸ் திஸ் ப்ளம்பர், வீட்டுக்கெலாம் வந்து இது ப்ளம்பிங் பண்ணக்கூடிய அந்த பர்சன். அவர் வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த பர்சன் வந்து கேட்டு பார்க்கலாம், லெட்ஸ் கெட் அ ஒப்பீனியன், இட்ஸ் கோனா பி ஸ்கிராப்டு. ஸ்கிராப் பண்ணுறதுக்கு அவர் பண்ணுவாரான்னு கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் கோயிங் அண்ட் ஆஸ்கிங், அண்ட் ஹி சேஸ் give me $100,000, I'll get this ship up and running அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாரும், அவர் வந்து ஒன்றுமே படிக்காத ஒரு கேரக்டர், இவங்க எல்லாருக்கும் இவன் இவ்வளோ பெரிய பெரிய இன்ஜினியர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு ஒன்றுமே இல்லைன்னு போயிட்டாங்க, இவன் எப்படி பண்ணிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் திஸ் கை டஸ் அப்படியே ஒரு பைப் ரெஞ்ச் எடுத்துகிட்டு he just keeps banging. ஒரு எங்கேயோ ஒருத்துக்கு போனோடனே
ஓங்கி அந்த பைப் ரெஞ்சை வச்சு ஒரு பைப்பில் டங்குன்னு அடிக்கிறாரு. ஷிப் ஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே, அந்த இன்ஜின் இட் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ். உடனே as per agreement $100,000 is what you are supposed to pay. ஸோ இந்த கம்பெனிக்காரனுக்கு வந்து ரொம்ப இது. உடனே he just says send me the itemized bill. itemized billனா லைக் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் பண்ணீங்க, என்ன அது எதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள், நாங்கள் வந்து பே பண்ணுறோம். his entire fee payment is contingent that if the ship starts he gives. So he didn't do any just bank பண்ணதுக்கு உனக்கு நான் 100,000 கொடுக்கணுமா அப்படின்றது தான் இந்த இன்ஜினியர் வந்து he is trying to prove. This guy says nothing, comes to the shore, sends the itemized bill for banging the pipe $2. Knowing where to bank $99,998. See, that is the truth actually. Okay. You don't pay the plumber for banging the pipe. அது வந்து it's a என்ன சொல்ல, it's a problem. You don't pay the plumber for banging the pipe. You just pay him to know where to bang. Okay. You see your managers, right? They don't sit and code. Right? But then why are they there? But they just they already have experience. They can easily solve the problem when it arises, and if we reach them, okay. And they can. What is the use of a coach in the cricket team or a baseball team? That guy doesn't play. He just teaches them how to play football and shouts from the line. What is the role of that person? He just understand how each player, how they are playing, what are they thing, and he coach according to that. He strategizes. The coaching is same for all. Okay. You play in a rugby team or in a unga football, right? So, football dana? Soccer, sir. Soccer. In your soccer, there is a guy who is to be defense. Okay, the entire defense line gets the same set of treatment, same set of exercise. The entire offense line gets the same set of exercise. The team as a whole gets the same set of exercise. But where exactly is this coach showed a difference is there? Is where he strategizes. Yeah. Strategy which the coach follows. That is where the அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறது, இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, they are just going with the tools. The tools are like, என்ன சொல்கிறது, they are there. Okay, for a very complicated, ஸோ என்ன நிறைய சினாரியோ வரும், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சினாரியோ கொண்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க. பிடிச்சி போய் பார்த்தா ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணி வச்சுருப்பான். ஓகே, ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு வேரியபிள் நேம் எங்கேயும் தப்பாக டிஃபைன் ஆகிருக்கும். இப்போது ஒரு சினாரியோ நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ வந்து பசங்க டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் வாஸ் த்ரூ டெஸ்டிங்கெல்லாம் முடிஞ்சு கஸ்டமர் சாப்பி எடுத்துகிட்டு போயிட்டார். பட் இப்போ என்னாச்சுன்னா, when the record was like 10 or 12 per execution, it was fine. When it goes to 100, they are hitting the execution limit. என்னன்னு பார்த்தா ஒரு 2 ஃபார்முக்கு சேம் நேம் கொடுத்துருக்காங்க, which ideally wouldn't happen. ஸோ வந்து மெயின் ஃபார்ம் அண்ட் சப் ஃபார்ம் அந்த லைன் ஐட்டம்ஸ் வரும்போது மெயின் ஃபார்முக்கு லைன் ஐட்டம்ஸ் சேர்த்து ஒரே நேம் கொடுத்ததுனால அது என்ன ஆகுதுன்னா 20 எக்ஸிக்யூஷனில் முடிய வேண்டியது வந்து 450 எக்ஸிக்யூஷனில் காட்டுது. ஸோ தேர் த்ராட்டில் அந்த மேக்ஸ் இது வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் த்ராட்டில்டு. ஸோ இப்போ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ see, it's a simple thing, it's just a naming convention. It didn't even create any problem until the production. அவங்க வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க கஸ்டமர். அது 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டாங்க. வந்து கஸ்டமர் ஆல்சோ ஹாப்பி மனோஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சைன்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. Now when they are trying to push it beyond a limit, it's a break. So that is what I say, the difference between the developer and a programmer. When you are a programmer, you just code. When you are a developer, you program it in such a way it doesn't break. Right? So machine learning engineers, the more you dependent on these packages, right, enna agum appadina these
You wouldn't know what, when, where. That question How comes. obviously will know. Why sometimes. What and how கண்டிப்பாக தெரியும். ரைட்டா? when and where கண்டிப்பாக தெரியாது. நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு பிளைண்ட் அப்ரோச்சில் போனீங்க. ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு இடிஏ பண்ணுவோம். நார்மலாக இடிஏ they will do the biggest out of biggest data sets will be done in like 3-4 hours. Okay, நம்ம வந்து Zomato data setக்கு we have spent 4 hours. Yes, sir. Why that? It's because to understand when you are in the real job, right? You see tutorials they will finish it in 3 hours, but when you are in real job, it's not what you see in the tutorial. Yes, sir. Right? You have to sit understand. So I do the EDA. I'm showing you guys how to do the EDA the way I sit and do. When they give me the file, I don't say I'll give you the result in 4 hours. I take at least a week. A week is what, 40 hours. And we don't have to do it for 40 hours. Because and the 40 hours include all the researches I do. தெரியாது, படிக்கணும், சீனியர்ஸ்ட்டை கேட்கணும், ஸோ டிபெண்டன்சி ஆஃப் டேட்டா இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இஸ் வாட் தட் 40 hours is. Okay. So trust me, the data science community is actually crediting Python more than it is supposed to receive the credit. Yes, sir. Okay. That's true. Because they feel like Python can do anything for them, but actually thing is these guys are supposed to do things with Python. It is like crediting the calculator over the mathematician. Yes. Right. So the data science community is currently like crediting, giving more credits to these programming languages and tools than they are supposed to give it to the data scientist. One of the seniors there, she's now joined a bigger university. She's a lead business intelligence analyst in a bigger university, and she said, when I asked her some doubts, she said before leaving, she said if everything can be done by a tool, they can put it in for loop and they can fire the data science department. It's not about the tool, it's about your intelligence and analytical ability, problem solving skill, which makes things to infer. There is no template for data science. See, if I have to learn now, okay, Yeah. I would directly run to a statistician than going to a Python programmer or even a mathematician. Oh, okay. Okay, so I won't even bother going to a mathematician. I'll directly run to a statistician and ask him, explain me this concept. Yes. Because that is where the data science is. When I asked, someone said something, I asked her, she said, before leaving, she said, yeah, That's if true. it's a case, then there is no need of data science department in any industry. Obviously, right? What she said is absolutely true. You are saying you have all these smart tools, you have all these things. That is fine, well and good. Why do you need me? Why don't you fire me and just have a bot which can say, okay, இதெல்லாம் தான் ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு. We can. See, the point is, everything they can make it automation and nobody is needed. Yeah, obviously. So that's what people are under the impression. ஸோ அதனால தான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரும்போது எல்லாரும் பயப்படுற ரீசன், ஐயோ இது என் வேலையை சாப்பிடணும். யூ ஆர் அட் தேட் லெவல், ரைட்டா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து இப்போது டைமென்ஷன் டேட்டா அப்படின்னா இதை வந்து நீ ஸ்கேட்டர் பிளாட்டில் போட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த விஷயம் அந்த இது ஏஐக்கும் தெரியும். திஸ் த ஏஐ கேன் ஆட்டோமேட். ஓகே, டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா எடுத்து லைன் சார்ட் போட முடியுன்றது அந்த ஏஐக்கு தெரியும். உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸுக்கு வாட் இஸ் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அப்படிங்கிறது அந்த ஏஐக்கு தெரியாது. That's why I always say statistics is how you infer. World War II story now. The plane went and came back. Everyone said
இங்கெல்லாம் அடிபட்டிருக்கு, அப்போ இங்கெல்லாம் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்கன்னு. ரொம்ப மைனர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான் சொன்னாங்க அடிபட்டாலும் அந்த இடத்துல திரும்ப வந்திருக்கு, ஸோ வராத இடத்துல ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. How you look at it, right? So there is this. I told you about the Black Death, right? Yes, sir. Did you research what is the Black Death? Black Death. அப்போ பார்த்தேன் சார், மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி. ஆக்சுவலி என்னன்னா இந்த மிட் 1750s or 18s, right? Women used to die a lot during the childbirth. Yes. A lot. Okay, so doctors didn't even know why that is happening. So they did a lot of research. அவங்க வந்து ஃபுல்லாக எல்லா பயங்கர they work so hard. அவங்க வந்து they do a lot of autopsies in the mornings, and without taking a break they will come back and do the deliveries in the afternoon, so that they desperately wanted to solve the Black Death, but it was not stopping at any point. The Black Death was the mortality rate was somewhere around 70% during the childbirth, 70-75%. Okay. Then there's a mathematician who came, just looked and he said, see, the doctors are the reason for the Black Death. The department போயிட்டு வந்து அந்த postmortem. On a whole, he said the doctors are the reason. So these guys went fighting. அது எப்படி நீ சொல்லுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. What actually happened is, what he said is like, wash your hands properly, disinfect, give it some time to get clean. Scrub பண்ணுற clear scrub பண்ணிட்டு டெலிவரி போங்க, you won't have any problem அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். And these guys got offended. நாங்கள் எப்படி we are trying desperately solve the problem, why, how can you say அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But actually என்னன்னா, during the day these guys are doing this autopsy. They are trying to desperately solve the problem. They are not scrubbing their hands properly, cleaning or sanitizing themselves properly before entering into the delivery, and it's a chain cycle. Okay, sir. But after a long fight, eventually when one of the doctors decided to try it, the mortality rate came down, and then it was adapted to all the places, and then the mortality rate for the Black Death dropped drastically. Okay. So that is the power of understanding the data. A tool can't do that. A tool will never infer and say, okay, you are the problem. A tool would have never said that. Although you had all the numbers, you had all. If a tool can do that, then that is done, right? Yes. Right. So that is why these things you have to. Okay. சரி பார்க்கலாம். ஓகே, நாளைக்கு கிருஷ்ணா ஜாயின் பண்ணுறான். நான் ஐ எம் ஷுர் ஹீ ஸ்லெப்ட். I think there's no message from him. ஆமாம், இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நான் ஜாயின் பண்ணலன்னா மெசேஜ் போட்டுருப்பான். நைட்டு வந்திருப்பான், தூங்கியிருப்பான். அலாரமும் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருப்பேன். நாளைக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மெசேஜ் வரும், சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி இட்ஸ் ஓகே. நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டேட்டா செட் சொன்னீங்கல்ல. ஸோ வி ஹேவ் திஸ் லோன் டிஃபால்ட், கொஞ்சம் பெரிய டேட்டா செட்டு தான். Let us start doing it. அதுவுமே ஒரு 3-4 days it should be. Yeah, I have already done my analysis. In over 3-4 days it should go. Let us see. Okay. Okay, ma'am. See you. Bye. Okay.